Just bringing an update. I am your drone commander. Zviri kuzoitika musi wa31 March has never been seen in the history of Zimbabwe. Let me explain kune vaya vane mibvunzo yakawanda vanga vachibvunza mibvunzo yese wobo about my drones, about our operation nezvese zvatinoda kuita. We have over 250 operators right now stationed for this one operation. Marare. My drones aya tichasumudza anosvika iwo 2000 panguva imwe chete. They are there for surveillance yekuchengetedza vanhu vari kuita ivo demonstration that's called na Comrade Geza. Madrone atichasumudza ndekumeka sure kuti kuri kubva nemapurisa we inform the public so that atiite collide nemapurisa ari rogue nemasoja ari rogue. We are working around the clock to establish all their command centers dzavaestablisha nedzavari kuzoestablisha in their positions nekwavanogara. Now, why did I mention 2,000 drones? And their surveillance for our demonstrators. We have got 500 drones that we are going to assign to follow certain individuals. Vanonetsa vari kuda kukonzera kuti demonstration isaenda mberi. These 500 drones are going to follow these people kwese kwavanogara kwavanoshanda kuma command centers tenge tichiva monitor. Number 2, ndine chikumbiriso to all members of the public. Please tevedzerai vanhu vanenge varipo vanenge vachikuudzaiwo zvokuita nekuti ma situations achaita very dangerous. Pane mamwe madrone atichazosumudza anosvika iwo 50. These are large black drones. Kana mamaona madrone aya tizai. Kana mukaona mazidrone mahombe black tizai. Ndio zvega zvatogona kutaura izvo. Kana mukazoona madrone mahombe ndakupama kechitatu tizai. Kune kusina kumira zvakanaka. Ndoda kutenda vakomana vese vave stationed right now. Please maintain your positions, keep your gear, keep your equipment. All of us, we are going to be in Zimbabwe on Sunday. My drone control positions edu ese, my drone control centers ese, ata established so far, with all our equipment being set up for this day that's coming. They are not going to be manned nevanhu. Musatya zvenyu funga kuti muchabata munhu muchazoita sei. They are all going to be manned by our computer systems. We have established our computer systems across Harare where our drones are going to be controlled from. They are not going to be controlled by any man, but we are going to have men on the ground to control them from different cell phones. Dzisingaranwi ne-cell phone network, but we are going to be using Starlink. Vese masite na ayaya. Nemapurisa ayaya ari kuda kurwisa public, ari kuda kurwisa vageza. Ndoda kukuudzai chinhu 1. Munhu wese wata pick up face yake, wata pick up kwaanogara, watichaziva kuti uyu anoita basa rakati. We will follow you in a drone, we will assign a drone to you. That's exactly what's going to happen. Tinonosangana Zimbabwe, tinonosangana Zimbabwe. I can guarantee you one thing. General Chiwenga will be assuming power on the 31st of March 2025.